Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Hussaini Shehu Hussein. Jihar Kano ta nanata ƙudurinta na samar da kyakkyawan yanayin inganta kishin ƙasa, zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa. Kwamishinan yaɗa labarai Ibrahim Abdullahi Wayye ne bayyana hakan a yayin ƙaddamar da shirye-shiryen bukukuwan cikar shekaru 65 da samun 'yancin kan Najeriya. Abdullahi Mustapha na da ci gaban labarin. Mambobin shirya taron bikin murnar samun kan Najeriya shekaru 65 an zaɓo su ne daga hukumomin gwamnati, rundunonin soja da hukumomin tsaro da na kiyaye haɗurra da kuma na sa kai. Kwamitin na da alhakin nemowa da kuma ba da shawara kan abubuwan da za a gudanar domin bikin cika shekara 65 ɗin na Najeriya wanda zai gudana ranar 1 ga watan Oktoba. Da yake kaddamar da kwamitin, kwamishinan yada labarai Ibrahim Abdullahi Wayya ya jaddada cewa bikin na bana ba kawai zai kasance shagali ba, amma zai hada da wasu al'amura da za su karfafa haɗin kai da zaman lafiya tsakanin 'yan ƙasa. Ya kara da cewa wannan kokari na da manufar karfafa gwiwar matasa da su yi alfahari, su so, sannan kuma su ba da gudunmawa wajen ci gaban ƙasarsu. Shugaban kwamitin kuma mai rikon mukamin babban sakataren ma'aikatar yada labarai Inuwa Idris ya kasai ya yaba da kafa kwamitin da aka yi a kan lokaci, sannan ya ba da tabbacin cewa mambobin za su yi aiki da gaskiya da sadaukar da kai. Ya kuma yi alkawarin cewa za a yi amfani da ƙwarewar mambobin daban-daban domin tabbatar da cewa bikin na bana ya kasance mai tarihi. Abdullahi Mustapha. Gwamnatin jihar Kano ta yi alkawarin dukkanin abin da ya dace da zai ba wa al'umma damar yin rajistar zaɓe kamar yadda doka ta tanada. Sakataren gwamnatin jihar Kano Umar Faruk Ibrahim ne sanar da hakan a yayin kaddamar da kwamitin karta kwana akan wayar da kai akan harkokin zaɓe. Abdullahi Mustapha na ci gaban labarin. Kwamitin aiki da cikawan ya kunshi mambobi daga fannoni daban-daban, ciki har da jami'an gwamnati, jam'iyyun siyasa, hukumomin zaɓe, ƙungiyoyi masu zaman kansu da shugabannin hukumomin gwamnati. Yana da manufar ƙarfafa wayar da kan jama'a domin shiga dama da su a aikin rajistar masu zaɓe da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ke gudanarwa. Sakataren gwamnatin jihar Kano Umar Faruk Ibrahim, wanda ya wakilci gwamna Abba Kabir Yusuf wajen ƙaddamarwar, ya ce kwamitin karta kwanan na da manufar sauke nauyin gwamnati na ganin cewa duk wanda ya cancanta ya yi rijistar domin ba shi damar zaben wanda yake so a zaɓuɓɓuka masu zuwa. Don mu gaya za mu fito da mutanenmu 'yan Kano wanda suka kai shekarun yin zaɓe su zo su karɓi katin zaɓe, domin shi ne damar da suke da ita da za su zaɓi shugabanni wanda za su yi musu aiki, wanda za su kula da lafiyarsu, za su kula da iliminsu, za su kula da ruwansu. Kwamitin na ƙarƙashin shugabancin kwamishinan yada labarai da harkokin cikin gida Ibrahim Abdullahi Wayya, wanda ya gode wa gwamna Abba Kabir Yusuf bisa ba su wannan dama su yi jama'ar jihar Kano aiki, sannan ya ba shi tabbacin cewa za su yi dukkan abin da ya kamata wajen cimma burin kafa shi. Muna so mu tabbatar da mai girma gwamna, kamar na faɗa, Allah ya ba za mu ba shi kunya ba, za mu yi duk mai yiwuwa kuma mu yi amfani da dukkan abin. Daga bisani kwamitin ya kai ziyarar gabatar da kai ga hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta da ke nan Kano domin neman haɗin kai wajen gudanar da aikin nasa. Abdullahi Mustapha, labarai NTA. Kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dokoki na jihar Kano ya ba da shawarar ƙarin biliyan 45.8 a ƙunshin kasafin kuɗi na jihar Kano. Matakin wani ɓangare ne na rahoton kwamitin kamar yadda aka tattauna a zaman majalisar ne Litinin. Samira Hamisu Shira na da ci gaban labarin. Jimillar adadin kuɗin dokar gyaran kasafin kuɗin jihar Kano na shekara ta 2025 ya kai sama da naira biliyan 169. Sai dai bayan kwamitin majalisar na kasafin kuɗi sun ƙara yin ƙididdiga da tsefe shi, sun ba da shawarin ƙara naira biliyan 45 wanda aka samo shi daga cikin kasafin kuɗin, wanda kuma za a yi amfani da shi ne wajen manyan ayyuka, kamar yadda shugaban kwamitin Aminu Sa'adu Ungogo ya bayyana. Har ila yau kwamitin majalisar na ayyuka sun gabatar da rahotonsu akan
ginin hanyar kilomita 5 da kilomita 3 a ƙananan hukumomin Gabasawa da Garin Malam, a inda kwamitin ta ba da shawarin hanzarta kammala aikin kilomita 5 a duka ƙananan hukumomin da ke jihar nan da kuma samar da magudanar ruwa daga Gumawa zuwa Zakirai. A wani ci gaban kuma majalisar ta amince da ƙudurin haɗaka na ɗaga darajar kwalejin share fagen shiga jami'a ta Rabi'u Musa Kwankwaso zuwa kwalejin ilimi da fasaha a ƙaramar hukumar Tudun Wada. Tsaron ƙudurorin da majalisar ta amince da su a zamanta na wannan litinin din sun hada da gyaran makarantar sakandare ta gwamnati da ke garin Rantan a ƙaramar hukumar Bebeji, samar da ƙaramar gada a garin Dumi a ƙaramar hukumar Madobi, da kuma samar da wata hanya wanda ta tashi daga Gawuna zuwa sabuwar kasuwar Gama a ƙaramar hukumar Nasarawa, hanyar saya zuwa Tare a ƙaramar hukumar Kibiya, kuma wata hanya da ta hada mazaɓar Dan Hassan zuwa Dukawa a ƙaramar hukumar Kura. An ɗage farashin tumatir ya yi matuƙar sauka a kasuwanni, inda hakan ke ci gaba da daɗaɗawa magidanta musamman ma marasa ƙarfi. Don haka ne ma Amina Mahe ta ziyarci kasuwar 'yan kaba ta ji ta bakin masu saye don gane da wannan ci gaba da aka samu. Tumatir, wanda ya kasance mahaɗin girki a kusan kowane gida, ya yi sauƙi sosai a kasuwa, lamarin da ya kawo sauƙin rayuwa ga al'umma da dama. Farashin yanzu ya yi fana da sauƙi sosai, an samu sauƙi sosai domin mu kasan wannan kayan namu na gwari samuwarsa shine sauƙinsa, ƙarancinsa kuma shi ke kawo tsadarsa. Masu siyayya ba wai kawai suna farin ciki da saukar farashin tumatirin ba ne, har ma suna samun hanyoyin adana tumatir ɗin don ci gajiyar wannan dama. Gaskiya wani sai ana samun a sa ko a firiza ko a samu yashi ya ka dan ɗora shi, ko a dakalin ƙasa ma a dan wawwara shi haka, ana kula da wanda ya lallace. Ina siyan na 1000, yanzu na 500 nake siya, kuma ka ga alhamdulillah ko. Masana harkar noma suna masu ƙarfafa manoma da mazauna gida cewar su rungumi ingantaccen hanyoyin adana tumatir din domin samun fa'idar su mai ɗorewa. Yana da kyau wajen yanayin yadda ake ɗaukansa shi kanshi, wannan kwando da ake amfani da shi a namu na gargajiya yakan lalata shi domin ana cushe shi guri ɗaya kuma yakan soke shi. To akwai irin su plastic crates wanda mu a project mun kawo shi kuma mun nuna musu yadda za su yi amfani da shi, yadda za a ɗauke shi daga guri kaza zuwa guri kaza. Akwai irin su solar dryer wanda muke kawowa, muke nuna musu yadda za a busar da shi. Akwai abubuwa da dama da muke nuna musu na yadda za su yi preserving din shi, ya kasance cewar ko da an samu irin wannan asara to zai kasance cewar ba ta kasance wadda za ta kai su ƙasa ba. Yanzu da farashin tumatirin ya yi sauƙi fiye da da, masu siyayya suna amfani da wannan damar ta hanyar siyan tumatir da yawa tare da koyon sabbin dabarun adanawa. Masana sun bayyana cewa idan aka rungumi wannan hanyoyi masu amfani, manoma za su rage asara. Mina Mahe, labaran NTA. Kuma duniyar masana harkokin wasanni. Napoli na ci gaba da tattaunawa da Manchester United game da yiwuwar ɗaukar hanyar ɗan wasa Rasmus Højlund. Mai horas da ƙungiyar Arsenal Mikel Arteta ya bayyana sabbin abubuwa dangane da yanayin ci gaban ƙungiyar bayan nasarar da Arsenal ta samu a kan Leeds United da ƙwallo 5-0. CJ Fulton na shirin komawa Amurka a watan Satumba domin fara gudanar da shirye-shiryen ƙungiyar ƙwallon kwando ta Minnesota Timberwolves na tunkarar kakar wasa ta bana. Tommy Fleetwood ya lashe gasar ƙwallon lambu ta Tour Championship, inda ya tabbatar da kambunsa na PGA Tour na farko. Sai hasashen masana yanayi na gobe idan Allah ya kai mu.
kuma saƙon masana. Bincike ya yi nuni da cewa yawan amfani da hasken waya ko na talabijin na haifar da larurar idanu. Don haka ana shawartar jama'a da rage hakan don magance lalurori da suke da alaƙa da ido. To jama'a, bi salam. Good evening, and thanks for joining us on the news on Nta Kano. I am Elizabeth Yila-Lamido. Kano State has reaffirmed its commitment to promoting patriotism, national unity, and peaceful coexistence among citizens. This was stated by the Commissioner for Information, Ibrahim Abdullahi Waya, during the inauguration of activities marking Nigeria's 65th independence anniversary. Abdullahi Mustafa has the details. Membership of the Independence Anniversary Planning Committee comprises representatives from various government agencies, the military, paramilitary, safety, and voluntary organizations. The committee has been tasked with identifying and recommending suitable activities for Nigeria's 65th independence anniversary, scheduled for October 1st. Inaugurating the committee, Commissioner for Information Ibrahim Abdullahi Waya stressed that this year's celebration should go beyond festivities to include activities that foster unity and peace among citizens. He noted that such efforts are aimed at inspiring the younger generation to appreciate, love, and contribute to the nation's development. Organizing special prayers for peace and prosperity in our dear state and nation at large in view of the current security challenges bedeviling our country. Chairman of the committee and acting permanent secretary in the Ministry of Information and Internal Affairs, Inu Idris Yakasai, assured that members would carry out their responsibilities with dedication, transparency, and a shared sense of purpose. Let us therefore carry it with passion, with creativity, with dedication, and with the conviction that Nigeria's peace are still ahead. He also pledged to harness the diverse expertise within the committee to ensure that this year's celebration is both impactful and memorable. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. Kano State Government has pledged to do everything necessary to ensure that all eligible voters are registered in line with the law. Secretary to the State Government, Umar Farouk Ibrahim, made this known during the inauguration of a special task force aimed at raising awareness about the ongoing voter registration exercise. Abdullahi Mustafa, once again. The task force, comprising government officials, civil society representatives, and stakeholders from electoral bodies and political parties, was established to boost public awareness and participation in the ongoing voter registration exercise across the country. Secretary to the State Government, Umar Farouk Ibrahim, stated that members are expected to sensitize citizens on the importance of voter registration, ensuring that every eligible Nigerian is captured ahead of the forthcoming elections. He emphasized that the initiative is part of a broader effort by Governor Abba Kabir Yusuf to deepen democratic values and ensure credible elections by encouraging higher voter turnout. Chairman of the committee and Commissioner for Information and Internal Affairs, Ibrahim Abdullahi Waya, expressed gratitude to Governor Yusuf for the opportunity to serve. He pledged the committee's commitment to intensifying awareness campaigns in both urban and rural communities. As part of its engagement, the committee paid a courtesy visit to the Kano office of the Independent National Electoral Commission (INEC) to brief its leadership on the task force mandate and collaborative efforts. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News.
The Kano State House of Assembly Committee on Appropriations has recommended an additional 45.8 billion naira to the initial supplementary proposal of the State Appropriations Bill. This recommendation was part of the committee's report presented during Monday's plenary session. Samira Hamisashura reports on this development and other key engagements by the lawmakers. The Kano State Supplementary Appropriations Bill 2025 stands at about 169 billion naira. But after the committee's engagement, an additional 45 billion was sourced internally to be utilized on various capital projects, as explained by the chairman of the committee, Aminu Saad. Similarly, the Committee on Works and Housing also presented its report on construction of 5 and 3 kilometer roads, Gabasawa and Garumala local government areas. The committee recommended accelerated completion of all 5 kilometer roads in the state, as well as construction of culverts from Gumawa to Zakire. In another development, a joint motion was adopted by the House for the upgrade of Rabi Musa Kwankwaso College of Arts and Remedial Studies to College of Education, Technical and Advanced Studies to Tudunwada. Other motions that scaled through during this Monday's plenary includes renovation of Government Junior Secondary School Rantan in Bebeji local government area, construction of a small bridge at Dumitown in Madubi local government area, construction of Gawuna to Sabuwar Kasuwa Gama Road in Nasarawa local government area, Sayasaya to Tarai Road in Kibiya local government area, and the road that links Hassan to Dukawa in Kura local government area. The House will reconvene on Monday, the 26th of August 2025. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisashura, NTA News. The prices of tomatoes, one of the most essential ingredients in Nigerian cooking, has dropped significantly in markets across the country, bringing much-needed relief to households and food vendors. Amina Mahi visited the popular Yankaba market to find out how buyers are reacting and the creative ways they plan to take advantage of this price crash. Tomatoes, a staple in most Nigerian dishes, have recently become more affordable, bringing much-needed relief to households and food vendors across the country. The price of tomatoes in this market is much lower now compared to last month. Shoppers are not only excited about the price drop, but are also getting creative, exploring new ways to preserve their tomatoes and make the most of this opportunity. We preserve tomatoes by either freezing them or placing them on sandy soil to prevent spoilage. I used to buy tomatoes 100 naira before, but now I buy 500 naira. Agricultural experts are advising both consumers and farmers to embrace improved preservation techniques, ensuring that this abundance doesn't go to waste. Advise them to take advantage of certain simple technologies like zero energy cooling chambers and every other cooling chamber technology that they could leverage, so that at least in the event whereby the market is glutted, in the event whereby the market is saturated, they could actually preserve it for a longer period. Experts believe that by adopting these techniques, households can enjoy a steady supply all year round, while farmers can cut down on post-harvest losses and take full advantage of the current market conditions. Amina Mahi, NTA News. And up next is the sports update as compiled by our sports correspondent. Napoli remains in talk with Manchester United regarding potential bid for striker Rasmus Højlund. Manager Mikel Arteta revealed updates following Arsenal 5-0 win over Leeds United.
CJ Fulton is set to return to the United States in September to join NBA side Minnesota Timberwolves for their preseason preparations. Tommy Fleetwood clinched the Tour Championship, securing his first ever PGA Tour title. And next is the weather predictions for tomorrow in Kano and some selected cities across the country. And that's about the size of our bulletin for tonight. But before we go, here is a quick food for thought. Research has shown that excessive screen time can strain the eyes and affect sleep. You are advised to take breaks regularly to help reduce digital fatigue. Do have a pleasant evening and stay safe.